Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Верец. Мы продолжаем проходить Baldur 3. Как вы помните, в прошлой серии нам не удалось беспрепятственно пройти к Инквизитору, поэтому нам придется что-то предпринять. Могу ли я попробовать договориться с этими парнями? Так может мы поднимем восстание вместе? Ну или так. Your violence hasn't gone un 15 хп вряд ли хватит, так что пока этим баловаться не буду. Так, эту дуру надо завалить. Она сдохла. Она не сдохла, и это очень плохо. А, стоп, она не первая ходит. Нормас, живем. Давай в прыжке ушатаю. А, я забыл про псинку. Но ее убить надо быстрее. Count on me. На самом деле, как будто бы даже проще, чем я ожидал. Так, единственное, вот так сделаю. Охренеть теперь. Так. Сосать. Это мы пока трогать не будем, это нам пригодится попозже. Немножко. О. Блин, пригодится. Стоп, я тьму... Я тьму накладываю не через заклинание, погодите. Что? Почему это так изменилось? По-моему, я интерфейс не менял, но он изменился. Ладно, пофиг. Ага. Хитрая жопа, значит. Ну, это ты, конечно, зря сделала. Лейзель объективно представляет большую опасность. Даже ваншотнула. Хорошо. Yes. Достанешь? Достанет. Нет, стой! Короче, Калиан опять, как обычно, всосал большую часть всего, что предлагалось. В
принципе, блин, я только что вспомнил, что тут нужная мне хрень была не у Инквизитора, а как раз у этой дамы. Смотрите. Eager for battle. Душерез у нас в руках гитянки получает дополнительно 1-4 урона. То есть я отдаю его, Уэзель, клинок вечного пламени отдаю Карвах. И мы шикуем. Плюс у нее теперь дополнительные бонусы к инициативе. Тут, наверное, придется догнаться зельями. Хотя нет, стоп, я могу потратить несколько первых ячеек на самохил. Самохил — залог успеха. Мне главное третьи ячейки сейчас не тратить. To put my hands on everything. Сделаем по-другому. Indolence breeds madness. Attacker. Ну-ка. Может, я что-то упустил? Может... А, может, предмет у второй был. Let's have a look. Короткий кинжал гитьянки. А, короткий меч, не кинжал. Ладно, возьму. Это возьму. Это просто мантия. А, вот, скол гитьянки, наверное. Curious. Who would be? Oh, it is you. Make haste. We have business to conduct. А, это инквизитор со мной говорит, наверное. Было бы угарно, если бы камень что-то имел против инквизитора, и у нас был бы с ним какой-то сговор. Я бы зарофлил. Типа, в прошлый раз я сначала завалил инквизитора с его компашкой, а потом уже вернулся за этими ребятами. I'm more worried about this inquisitor. Do you really think he'll help us? It's never been that simple before. I don't know why it would be now. Инквизитор нам точно не поможет. Мы только что капитана завалили. Ну, типа, Китрак переводится как капитан. Here we go. Чё по опыту? Надеюсь, скоро будет левелап. Our esteemed guest, please approach. We have much to discuss. Interesting. My Ardents reported that an Istik survived the crashed Geik slave vessel. You have accomplished much since. I'm pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. To business. I suspect you plucked something precious from the Geik ship. Something that belongs to us. The weapon. Give it to me. Don't do it. The weapon is how I protect you. Это оружие, как оно действует? What business is that of yours? Suffice to say, my queen wants it. But know that you will have been instrumental in stopping the grand design. Hand it over. Что за великий план? The grand design is what all Geik seek.
The restoration of the Illithid Empire, which spanned the entirety of the multiverse. For centuries, their elder brains sought to bring back their dominion. Every plot they hatched, we stopped. But now they are close to succeeding. Never before could they pause ceremorphosis. Never before could they let the infections spread undetected. You saw the thralls gathered on the Gake ship. Imagine that everywhere. Wants, needs, choice. All would cease to be. Everything rendered unto the Gake. So, the weapon. Please. Don't give it to him. Я не отдам его Then тебе. your illustrious adventure ends here. Hitazif. Crush Yillik. With me. О, To the death. хорошее начало боя. Как по мне. Ну да, так себе. Нанесло так себе, если честно. Fury, I'm dead. Ладно. Раз. Два. А, я не тем кидаю. Я опять забыл. Три. А чё, все? И для кучи. Я его просто избил нахрен. Капец, как же я ему... Как же я ему ушатал. Он кончился. В прошлый раз у меня прям с ним проблемы были, а сейчас он что-то свидел. Ауч, по Стариону попали. Кто следующий ходит? Вот эта дура. Давай. О, неплохо. И отходим. Мне, походу, даже ячейку не придется тратить. А, тут же Астарион валяется. Она промахнулась. Она с преимуществом промахнулась по лежащему Астариону. Это уже номинант на рак кубов, ребятки. Так, вот эта дура тут. Раз. Хорошо стоишь. Блин. Придется насосаться мальца. Кто опаснее? А, всем хватит. Карла хватит на всех. И пусть свалит. О нет, Астарион лег. Ну, бывает. Угу. Ну, раз нам не особо сейчас нужно по площади дамажить, давайте тогда. Осуждаю за хил. Как же она живет, как же она живет. Лежит. Кайф. И давайте рывочком вот. Нет, это сейчас залезет, скорее всего. Хотя, знаете, вот это вот магичит больше всех, так что давайте до этой.
Как же Уэйзель терпит. Капец. Лови. Beating on. Портуется. Так, с Трионом проблем быть не должно. Он там отдыхает. Спасы должен пройти. This is gonna feel good. Анимация не сыграла, ну ладно. Ну ты куда? Эй, воу, полегче, ты чё? Ты куда, братишка? Ты свалить пытаешься? Ты веришь, что можешь от нас убежать? This is your end. Первый. This is my happy place. Во-первых, вот так. А, ну, во-вторых, уже и не надо. Inquisitor Wargas was potent. We are impressed. My queen. Skarsai. You are permitted to look upon me. You are invited to kneel. The deathless queen has spoken. You will obey. Ты еще кто такая? Вежливо помахать рукой. I expected little of Istic education. But here we kneel before our queen. Your choice of allies is most vexing. They do not become you, Lae'zel. Shma Zala Vlakith. You know me. Erlon of Kalir speaks most highly, as did Alchaya before. You seek purity. I may yet grant it. Istic, you bear that which is ours. But are you friend, or are you thief? Я не брал у тебя оружие. А, нет. Я герой, в чьих руках твое оружие. Your utility is proven, but your heroism is yet to be witnessed. A test, then, to see if you are as capable as you profess to be. That weapon you carry, the astral prism, it is corrupted. I will cleanse it for you, my queen. Tell me how. There is someone inside. Their mind is warped, broken, a blight. They are an agent of the grand design, sent to sabotage the astral prism. Our last defense against the return of the Elithid Empire. As long as they live, the prism is compromised. Kill them! Do this, and I will cleanse you and your allies. Do this, and ascend! Ascension. My queen.
honor gained, a burden borne. You must accept. Refuse, and you will know my fury. Я не могу этого сделать. Тот, кто внутри, защищает меня от абсолюта. You are being lied to. I will be obeyed! Skvar! Do not defy my queen! Хорошо, я проникну в призму и убью того, кто там находится. Use the planecaster's power to enter the artifact. Be wary of the creature's lying tongue. Cut it out if you must. You will not leave this room until it is done. Shma Zalav Lakith. We will not waste a second. The artifact. Or do not, and feel my bite. The Undying Queen has spoken. Insert the artifact into the Cresh's planecaster. We will kill the threat inside, and I will have Lakith's eternal regard. She will cleanse me. She will ascend me. Don't do it! Да не ссыте, все под контролем. Heat pulses out of the astral prism as it begins to flower. Я знаю, что я делаю. Your mind burns hot with excitement. A timeless space, bounded, compressed in a fold. A pocket of astral plane. Boundless. Timeless. Like every dream that ever was stitched together. It is home. А, дурачка надо поднять. So you came, in spite of all my warnings. Disappointing. Come, we will talk in private. Just the two of us. Я не брошу своих спутников. Suit yourself. But only the leader of your group is coming in. I will not allow anyone else. If it must be so, it must be so. Do not fail me. Do not fail us. Ну, проследуем. I may have made a mistake, trusting you. I told you to stay away from the Githyanki. But you just couldn't help yourself. Could you? And now... you've come here to murder me. Я пришел не для того, чтобы убить тебя. Я просто хочу поговорить. Very well. What do you want to know? Почему Волокит хочет твоей смерти? Vlaakith wants me dead because I know her secret. It is a secret so great that if her people ever found out, that would be the end of her rule, the end of her. That same secret is how I've been protecting you from the Absolute. I can hear your thoughts.
You think I'm lying? Vlaakith warned you that I would try to deceive you. But consider this. What reason have I to deceive you? I want the same thing as you. Freedom. I'm on your side. I have been since the very beginning. Вставай, сегодня ты не умрешь. It seems I was right to put my faith in you after all. Thank you. Vlaakith will be furious, to make no mention of your Githyanki companion. The Lich Queen fears nothing more than the loss of her empire. The knowledge I have of her deception will bring that about. Что за обман? Vlaakith is lying to the Githyanki. They believe she knows how their beloved mother Gith defeated the Mind Flayer Empire. But she does not. If the Illithids would ever rise to power again, she would be incapable of stopping them. And if her people found out about her impotence, there would be mutiny, revolution, the end of her rule. But that very power, the power to resist Illithid control, which Vlaakith only pretends to know, is how I've been protecting you. I suppose she hoped to extract it from my corpse. Since you spared me that fate, she will come for you. Я защищаю своих союзников. As do I. I have delayed long enough. The next attack is overdue, and I can't risk you being caught in the middle of it. I need you out there, searching for the Absolute. You were on the right path, to Moonrise Towers. Return to it. I hope you are ready to face Vlaakith's wrath. The entire Kresh stands ready to kill you in her name. Good luck. Did you kill it? And what was it, anyway? Speak. Have you killed my queen's enemy? Мне стало известно кое-что важное. Твоя королева тебя лжет. Vlaakith does not lie to her faithful. Open your mind. Show me. Your mind tingles. Lae'zel seeks entrance. Your thoughts become one. She sees the truth of your confrontation in an instant. Vlaakith Tafkinazin. I see only madness. Vlaakith bears the full might of Tunarath's arms, and the covenant of the Great Mother Gith. Skvar! We are leaving this place, now! А, стоп. Сытные брызги. Жареное мясо. Окорок в меду. Кайф. Может, тут что-то еще есть полезненького? Остатки божественной кости. А, ну это понятно. Тут огромный божественный скелет валяется. Да, валим отсюда. I'm glad you came to your senses. Now leave, before the others come for us. Ну, вообще-то у меня есть еще одна задачка. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Вот так. The statue starts to Да rotate, ты гонишь. but its rusty mechanism jams stuck. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams Да вы stuck. чё? Ребят. I'd love to, thanks.
The statue starts to rotate, Астарион? but its rusty mechanism jams stuck. Bloody thing. It's jammed shut. Блин. Эту хрень открыть надо. No one back home will ever believe this. Best be on my way. Вряд ли у него получится. А, получилось, лоу. Тут даже без броска, да. Их нужно поставить в одну сторону. Только я хз в какую. Lathander blesses the rising, bountiful sun. Ага. Нет, я понял. Вот так. А этого, наверное, нужно поставить на запад, как в качестве заходящего, да? Да. Уходиены. Зачем им уходиены? Паутинная железа. Here goes nothing. Скоро 7-й уровень. Remarkable that this stayed hidden all this time. Кайфуем. If thou readst this, trespasser, turn back, lest your life be forfeit. Soldier. Мечом не достанешь, мечом не What to достанешь. do? Someone there? Фаербол жахнуть сможешь? Нормально. These things have stayed interesting. Ну, не фаербол, а снарядом. Естественно. Это очень сильно разные вещи. Stop me yet. Огненный снаряд это так прикольчик, а фаербол это прям... Фаербол это решение всех проблем, как известно. If not over, then through. Lathander's light may be infinite, but his mercy is not. Return. Now. Так, как здесь пройти? Где источник энергии? Это не он. Ой. Прикол. О, стоп! О, вот тут пройти можно. Мне просто интересно, можно ли было бы туда мисстепнуться, но мне проще, наверное, обойти. Здесь, наверное, даже Уэйзель шарахать может. А, нет, не может. Looking ahead. Их, так. Это будет дольше, чем если я буду жарить его магией.
Ну что, ловкость рук и никакой магии. This way. Так, вот здесь у нас... Ага, вижу. Капец, они заныкали. Dance. Is that blood? No, never mind. With haste. Итак. Сюда нужно что-то вставить, верно? More for me? Или я могу просто, типа... Ornate mace hovers before you, suspended in a shaft of brilliant light. A fist-sized piece of amber flecked with crimson is set in the handle, emitting a radiance all its own. This mace must be the legendary blood of Lathander. The amber is said to contain the blood of the Morning Lord himself. You recall all the measures meant to keep you from reaching this place. Taking this mace would surely lead to something quite disastrous. Пока оставим в покое. По-моему, здесь точно есть какая-то штука. Которую мне нужно активировать, прежде чем взять ее. Только я ее не вижу, блин. Ага. Вижу. Вот так. В принципе, отсюда можно сваливать. Нам здесь больше ничего не надо. А, блин, у меня же с собой нету сейчас уйла. Я не мог бы сделать прикол. Ну, давайте тогда сейчас пройдем вон туда наверх. Постараемся не получить звездов. Это будет очень трудно, но нам нужно постараться. Видите, там приколдес бегает. Ай, назад. Сейчас этот подойдет, мы долбанем. Блин, он заметил. А, он Лоэзель, они Лоэзель запоили, не меня. Успел. -1. Прибережем потом.
Вот этот ушлепок будет опасен. Они сейчас вот такую толпу поднимут. В принципе, эти чуваки являются чем-то вроде мясной стены. На более ранних уровнях мимо них просто не пройти. Ну, нормальным путем. Не как обычно. Ready for another round? Я хочу, чтобы они сейчас стали толпой. Блин, он не стал толпой. Хотя, может еще, если он сейчас сюда встанет, то, возможно, я смогу не задеть. Ладно. Погнали. Блин, опять не то. Ой. Turn someone inside out. С этими товарищами нужно максимально аккуратно. Угу. Я могу так, чтобы своих не задеть. Я не могу так, чтобы своих не задеть. Так что поставь. Вот так. Этот бой может продолжаться охренительно долго, если мы их не завалим. Лажа. Благодарю. И тебе прилетит сник-атакой. Ох ты ж, блин. Так, сейчас лучше как-то от того здоровяка избавиться.
И 2. Блин, обидно. Ох, прям по обоим прошел, как хорошо. Как замечательно. Это вот дудосит все еще капец. Мне сейчас важнее вот так. Он опаснее. Капец, как же его дудосит. Бедолагу. Давайте я его прикончу, чтобы не мучился. Да ты чё гонишь, что ли, эй? Он пережил смертельный рофл. Говно. What's inside? I am ready to rest my weary head. One day I'll catch a break. The Absolute's forces have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. A powerful asset. Just what are their intentions, I wonder? Белку убили. Блин, вот у меня есть разговор с животными. И есть разговор с мертвыми. Я могу поговорить с мертвой белкой. О, я могу поговорить с этими товарищами. Даже интересно, что мне скажут. The corpse remains silent. Мях, ей нечего мне сказать. Ну ладно. Кто ты? Samuel Staxford. Devoted servant of the Absolute. Кто тебя убил? Githyanki. Youths. Откуда взялась вся эта нежить? I summoned them to buy time for the others to escape with Ravengard. Зачем вам нужен был Рейвенгард? General Thom's orders to bring him to the Absolute. Кто сейчас... Где сейчас герцог Рейвенгард? The corpse remains silent. It does not know. The spell's power wanes. You can ask no more questions. А насколько это этот эффект у меня? А, до долгого отдыха. Блин, удобно, на самом деле. Я как-то об этом не задумывался. Что у нас тут?
broken. Need to find another way. Ну, погнали. На самом деле, я не думаю, что я пойду по этому пути. Скорее всего, я сейчас пойду через подземелья дуэргаров. Мне просто нужно было поговорить с этим мужиком. Who there, wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale? Вообще-то есть, он сейчас в лагере отдыхает. Ever a man of leisure. Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? Провожу с удовольствием. And I would confirm it to be so. Please, after you. Something's on my mind. My thanks for your excellent guidance. Ah, and yonder I spy the object of my pursuit. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it? Неверно, Гейл, где твои манеры? Oh, for the love of... Fine, fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Блин, теперь я хочу есть. Wouldn't you agree? Elminster. Right. You see, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers. Ты здесь вправду в роли божественного посланца. Oh, Mistra's delicate feet are ill-suited for the hardships of the road. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider... forgiveness? She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils.
Ну что ж, если сама богиня об этом знает, я не стану возражать против божественного вмешательства. The very purpose of my presence. In a roundabout sort of way. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief that only you can. Кроме Гейла? Это почему? The orb. Precisely. Mystra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help. Or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Это чудовищно? Ты приказываешь ему убить себя? He is not. But it seems that Mystra is. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mystra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute, and for your sacrifice you will be redeemed. Such is Mystra's promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. Mina hastra mistrarium Italion Thras annas. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Впереди еще долгий путь, мы найдем другой способ. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. An audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. Эльминстер мне всегда представлялся более, ну не знаю, внушительным. The Doddering Act is merely an illusion, one he's most adept at maintaining. Elminster is the most formidable wizard in the realms. Perhaps in existence. For Mystra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime.
It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Ты правда собираешься сделать то, что велел сделать Эльминстер? Of course. We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the absolute will be gone, and I along with it. Наверняка есть другой способ. There was. I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. That remains ahead of us for now. The heart of the Absolute must be discovered before I can stop its beating. Обещаю тебе, Гейл, мы его найдем. Then I suppose there is nothing more to be done but find the heart of the Absolute and stop its beating. Так, давайте к Лоизель сходим. О, у Уилла что-то есть. Welcome to the League of the Lone Eye, my friend. Not to minimize the pain of Volo's poking and prodding, but I promise, you'll be used to the prosthesis in no time. Besides, I find it gives one an air of mystique. No one's more intriguing than a man with one eye. Тут как бы проблема в другом. Он ни хрена мне не подходит. Так, Лоизель. А, это Старион. Вот Лоизель. Нет, это Карлах. Где Лоизель? Shadowheart. А, вон она где, наверное. Да, вот она. Elminster. Even the Githyanki have heard tell of the Sage of Shadowdale. Some of his works have been translated to Tirsu. That doesn't mean his every word carries wisdom, however. Near as I can tell, Mystra demands Gale's faith, but holds no faith in him. Why else would she demand Gale sacrifice himself, and perhaps so many others? Does she not think he can destroy the Absolute with his own immense talents? Does she not know the mighty company that he keeps? Demanding Vlaakith may be, but she acts for the good of the Githyanki people. Mystra is concerned only for herself. Perhaps he'd find forgiveness in a fiery death. But I can't help but wonder why he'd want it at all. Тренировочный зал в яслях. Это оказалось познавательно. Все наставники настолько же беспощадны. My own Savage would never have threatened a youngling. A waste of time and energy. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled 4 of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. За что? В порыве гнева для развлечения? Survival. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand the lessons, or was cocky enough to pick a fight they could never win. They underestimated me, so they paid the price. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith Devensir, the termination of the frail, strengthens us. Твоя королева вернулась против тебя. Это никому из нас не предвещает ничего хорошего. She tests me. A trial of faith. Kalir prepared me.
Only the heaviest souls soar to the astral. Yes. Yes. I might gain Vlaakith's favor yet. И ты по-прежнему повинуешься Влакит? Это не просто тупость, это полный идиотизм. Теперь ты враг для собственного народа. Научись жить с этим. Silence! I must think. Какая прелесть. Можно еще с Карлах поговорить. Oh, was that Gale's granddad? Это был Эльминстер Аумар, самый прославленный волшебник всех времен. Yeah, it doesn't ring a bell. But all right. Must have had something important to say to Gale if he came all this way. Good news, I hope. Навряд ли. Оказывается, у Гейла в груди бомба огромной мощи, и мистера велела ему взорвать ее в самом сердце Абсолют. Whoa now, he's got a... Well, I guess that would explain a little, but... Mistra? I mean, this is a lot to take in. What's he going to do? Я не уверен, мне кажется, он все еще раздумывает, какой путь выбрать. Tell him to pick the right one. Or better yet, I'll do it. Fucking wizards, man. They always need help picking the simple, obvious option. If Mistra can't think of another way to stop the Absolute than sacrificing Gale, she's no god worth worshipping. I'll say that to Gale in, you know, gentle terms. Мне надо будет в какой момент взять Shadowheart вместо Стрёна. Может, тоже что-то хочет сказать по этому поводу. I can't believe Mistress demanding Gale sacrifice himself to destroy the Absolute. It's just a waste of a perfectly good cult that we could be controlling. And a waste of a perfectly good Gale, I suppose. Итак, за тобой охотится охотник на монстров. Not anymore. Which is all that matters, really. Но зачем он за тобой охотился? Что ты сделал? I didn't do anything. I was kidnapped, just like you. It seems Cazador wants me back. А кто такой вообще этот Кассадор? Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn, and he became my tormentor. Ты уверен, что за этим стоит Кассадор? It was him, I'm sure. Only he would know to send the Gur after me. It was a group of Gur that attacked me that night in Baldur's Gate. I would have died had Cazador not appeared and saved me. Не все гуры виноваты в том, что с тобой случилось. I think you'll find I can. And there's nothing your bleeding heart can do to change my mind. Так зачем же посылать его за тобой сейчас, чтобы напомнить о той ночи? Perhaps. He probably thought it was funny. But more likely, he's trying to send me a message. He's reminding me of his power. Even in the middle of nowhere, you can reach me. And he wants me back.
Ну зачем тебя ловить? Почему просто не убить? Maybe he wants to make an example of me, to show what happens to runaways. Or maybe he thinks death is too good for me. Ладно, со мной ты в безопасности. Safe? You think I'm safe? Do you know the power a vampire lord possesses? He can change shape, turn into mist, call walls to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. He could walk into our camp tonight and kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. А еще его можно обоссать, и он не сможет регенерировать и будет получать 20 единиц урона каждый ход, пока ты на него ссышь. Знаю я, как это работает. Ладно, что ты предлагаешь? First, we have to... I don't know. Well, if we kill his lackeys, he'll just send more. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. Так, ну, в принципе, на этом, думаю, можно пока закончить. Давайте посмотрим, будут ли какие-то сцены. О, будут. Вы что, подружились? Best friends. It's nice to have company while you're gone all day. Goblins had me in a cage, poked me with pointy sticks. Hush now, it was just a nightmare. We're safe here, with Master. He'll settle in. Give it a little time. Вы так уютно смотритесь вместе, не считая плохих снов. He's still young. I remember Gonwick would let me sleep under his cloak when I was a pup. It helps. Ну хорошо, лишь бы без драк. No hurt scratch, never. Easy now. The Guardian's just looking out for us. Ты правда назвал меня хозяином? I suppose I did. You've been good to us. To both of us. Gonwick would be happy I'm with you, I think. Like it here. Warm fire. Scratch reminds me of Big Brother. Что ж, вам тут обоим рады? Thank you. Какая прелесть. О. Я обожаю эту игру. Ну, на такой вот приятной ноте, думаю, мы можем заканчивать. Если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. С Уиллом мы поговорим в следующей серии. Всем до новых встреч, всем пока-пока-пока-пока.